आपकी होती नहीं है। बहुत सुंदर रीडिंग, थैंक नहीं यू नहीं सो नहीं मच। जी, थैंक यू सो मच। जय श्री गणेशाय नमः। गणपति भगवान के चरणों में हम सब की स्तुति। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, तहे दिल नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आज करवा चौथ के दिन आपकी महिमा की सेवा देने का। एंड आई हुई संगत को और दुनिया भर में सबको करवा चौथ की बधाई। गुरुजी महाराज की चढ़ती कला होर चढ़े। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। बहुत सुंदर शब्द है और कोई डाउट नहीं है। गुरुजी महाराज शिव महादेव, देवों के देव, और इसमें कोई डाउट नहीं है दैट देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम। करवा चौथ के दिन आज मैं इनका इतना शुक्राना करना चाह रही हूँ। They say health, wealth, happiness, relationships, all are in Guruji Maharaj's लंगर प्रसाद। गुरुजी महाराज ने सानू दिता है 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति बड़े मंदिर विच। There is no doubt about this. And Guruji used to say कि जेड़ा बाहरों भी निकल जाए, कोलों भी निकल जाए बड़े मंदिर तो ओदा भी कल्याण। We have experienced this, and महाराज का, शिव जी का शुक्राना। गुरुजी ही शिव है, शिव ही गुरुजी है। There is no doubt about this. बड़े मंदिर में जो when he said 12 ज्योतिर्लिंगा की शक्ति, जब भी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं तो बड़ा मंदिर, श्री बड़ा मंदिर ज्योतिर्लिंग तो सबसे बड़ा है। द फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसे ही हम बाहर अभी गेट में एंटर भी नहीं करते, वहां से लेकर के जब हम गणेश भगवान जी के सामने वहां प्रणाम करते हैं, यू कैन लिटरली फील, यू कैन सी हिज आईज, यू कैन यू ही इज विविड, ही इज देयर। गुरु जी महाराज की जो समाधि है, जब हम चलते हुए वहां पे जब आगे बढ़ते हैं, महाराज के वहां जो शिव जी के रूप में विराजमान है। इट इज नॉट बड़ा मंदिर, इज नॉट गेटवे टू हेवन, इट इज हेवन इन इटसेल्फ, हेवन ऑन अर्थ। एंड शुक्र है गौरव भैया का, शुक्र है जितने भी सेवादार हैं बड़े मंदिर में, जिस तरीके से in spite of having nearly 5 days a week सत्संग, जिस तरीके से इतनी तादाद से लोग आते ने उधर दूर तक, 2-2 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक गड्डियां खलोतियां ने, फिर भी सारे इन्नी सोहनी तरीके, इट्स लाइक एन आर्मी डिसिप्लिन, everybody is in lines, everybody is, because everybody, Guruji has changed our lives completely and totally. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ we had never even thought that these things are possible.
or one will, and this is not just a few people, like the ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ just ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, like Guruji used to say, I bless the rich and the poor alike. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। from ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਨੀ ਆ, ਜਦ the kind of blessings Guruji has bestowed upon them, his divinity, divine blessings have no boundaries. Shukradatya, from every cell of my body, I thank him for all that he has bestowed upon me. ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, health, wealth, happiness, relationships, सब कुछ ਪ੍ਰਸਾਦ में है, उनकी blessings में है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, that also is like उषा आंटी इतना सुंदर योग पर बोल रही थी इससे पहले, वो जो हम सांस भी लेते हैं वहां पर, सांस सांस से सिमर सुजान, श्वास श्वास से शुक्राना महाराज, उधर वो भी दवाई बन जाती है, ब्लेसिंग बनती है। It purifies us in ways where it never happens anywhere else. When we say health, wealth, happiness lies in his Langar Prasad. I start with health. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ 2010, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। and I was having excruciating pain behind my knees. Being a sports person, I love all kinds of games, and I used to love, I would go to the gym regularly. ਤੇ ਮੈਂ suddenly I realized ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ speed ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ treadmill ਤੇ incline at about 10-12, my speed would be at about 7-8. Suddenly my speed started decreasing, and I found कि मैं flat treadmill te भी my speed couldn't go beyond 3. ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, Guru Maharaj, when I went to Bada Mandir, 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, I used to, nearly every day the week he would call. Guru Aji ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ I went, and ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ I just looked at him, because Guru Ji ਤੇ telepathy, Guru Ji तो अपने हर स्वरूप में present है, मनो ते सारी दुनिया। And I looked at his face ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ telepathy, I was talking to him, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। The pain was so excruciating, Sanji. And that night, we went, my son and I, both of us had gone, and Appa Langar Prasad Kita, and came back home. That night when I went to sleep, Guru Maharaj gave darshan to me. And Sangaji, he showed that Guru Maharaj was standing at a higher level. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ I was sleeping, and he showed, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, he showed I'm standing there. This is all in the dream, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। And then he showed ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਜ horizontally ਨਹੀਂ, he holds he just makes the body horizontal in the air,
So Guruji Maharaj though, and then he showed me horizontally in the air, and he showed with the various infections that were there in my body, particularly behind my knees, and there was all some kind of a watery substance. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ. Then he looked at me, Sangaji, and he gave me a smile. ਤੇ ਤਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋ ਟੂ ਦ US ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, what is wrong with me? So Maharaj showed what is wrong with me. And Sangatji, jab he shows what is wrong, he rectifies it as well. From this was around 8th November, 7th, 8th November di gal hai. And he showed then from that day onwards, Sangatji, he's everything rolled into one. Everything, friend, doctor, brother, father, mother, lover, everything rolled into one. The Sangatji just then he I mean I don't have words में कि दसा ਤੁਹਾਨੂੰ. Then he showed from that day onwards, the day he showed कि मेरी body च infection ਸੀ, he showed that he ensured ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ, during the course of the day and ਸਵੇਰੇ ਘਰ he would ensure that ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ. And then he ensured ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਣਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਣਾ. But November, December, January, February, every single day ਇਹਨਾਂ ਨੇ he made sure ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੇ. Every single day, ਸੰਗਤ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਤਦੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ used to say that ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ. There is no doubt about this, Sangaji. By giving me all that langar prasad, he ensured that my body got cured. I would, whenever my son and we would travel, I would always tell him, ki gaddi rok de jara, and I would want to use the restroom. I would constantly be using the restroom. And a lot of watery substance used to come out of my mouth. Te Sangat ji, that started reducing somewhere in February. 3 months, it was too much. Then somewhere in February, it started reducing. Came March, ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ. But ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ calls ਆ ਰਹੇ ਸੀ for making langar prasad or for coming for satsang or बड़ा मंदिर तो phone आ जाना, but it was happening every single day. By April, I was slowly getting back on my treadmill, and by late April, Sangaji, I was back to my regular regime. I would again be able to take the speed to whatever I wanted to. I could play games, everything back. I went to no doctor. That is why they say, Enade Langar Prasadij, health, wealth, happiness, relationships, everything. So this part was the health. And this is just one part. There is at every instance, even when I had dengue or whatever, he ensured. When I was admitted with dengue in hospital, he made sure that I was asking him कि doctors had said मैं ते 2 हफ्ते लग जाएंगे, I will have to be admitted. And this was in the evening, the day I was admitted.
एंड राती ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ, hats off to Gaurav Bhaiya and all the sevadars, the way it is taken care of. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। And Jatadharai, Gangadharai, he had the huge shivling on top. It opened up and complete Amrit, जिस तरह Ganga Gaumukh, the Ganga ripples out, like that. Such clean water was coming out of the huge shivling, and हजारों दी तादाद विच संगत जल एंड करके ना, like in school we use our hands to drink water, like that Guruji Maharaj showed that we are all drinking jal prasad, prasad, दवाई, अमृत, अमृत ही है, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ Maharaj said, he said, Ritu Aunty, these are the exact words he told me. He said, Ritu Aunty, I bless the rich and the poor alike. I bless the rich and the poor alike. ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਪੜੀਦਾ ਹੈ। And then he said, पानी थोड़ा पी, पानी थोड़ा पी, खा रहा है नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। And he gave me like the way the rest of the from the shivling the water was rippling out, the way the sangat was drinking, so I also went forward, and this is all jeda darshan ditta hai inna ne, jo dream ditta hai inna ne, we all went forward, and I'm also drinking water from there. And Sangat ji, when the doctors came next morning at 11, they told my son, they said, please take your mother home. So these are very small aspects. Health is wealth, there's कोई doubt नहीं है. But I'm just what I said was health, wealth, happiness, relationships, everything lies in his Langar Prasad, in his darshan, in his सब कुछ। बड़े मंदिर विच ते 12 ज्योतिर्लिंगा दी शक्ति ਦਿੱਤੀ है महाराज ने सानू। उधर जद ਆਪਾਂ कदम भी रखीदा है ਤੇ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, we go to Trimbakeshwar, Sri Trimbakeshwar, we go to Kashi Vishwanath, we go to Somnath ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਤੇ I never expected, I remember jad I lost my husband, I didn't even have a PAN card. And in the army as it is, our lifestyle is so different. And ते आज मैं शुक्र मनानी है Guru Maharaj da, that I remember once we were at Shalini Khera's auntie's house, and satsang vich ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ, like ਜਿਹੜਾ ਵੀ one never even imagines, and I never did. When I lost my father, mother, husband, and I remember Guru Maharaj, he gave me darshan in my house, and he told me, he said, Ritu Aunty, the soldiers in this house are very strong, is courage, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। And from then on, that was 2007, the same time that he had left his chola, and so had my husband. And from then on, Sangaji, Aj, and he has given me two homes. Last night only he got me back to my sons at Dubai. And these are all aspects of wealth. And meher ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਤੇ we talk of relationships, health, wealth, relationships, happiness, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਚ ਹੈ। When I had to get my son married, I was looking at, because being a Fauji's daughter, Fauji's wife, Fauji's daughter-in-law, I was looking at a Fauji's daughter for my son as well.
ते संगत जी, इट वाज बड़े जोरों शोरों से तीन तीन दो दो तीन तीन फौजी बैंड बीएसएफ बैंड लाके आए. आई वाज कंडक्टिंग हिज एंगेजमेंट सेरेमनी. And Sangaji, we used to go to Babalal Dyaji from the time I remember. I could barely remember prayer or anything, but my parents used to go from before Pakistan days. And ਜਿਹਦਾ ਕਰੂਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਚੌਕ ਹੈ. We all used to always go there. And वो गुरु जी भी पूरी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जर्नीज करा करके फिर अपने पास बिठा लेते हैं अपने चरणों की प्रीति में. एंड ते ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ as like I was very concerned that I should quickly get my son, he must have a partner in life so that if something happens to me he shouldn't be left alone. ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ I was looking ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਦੀ ਸੀ. I was seeing all service officers daughters. And ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬਟ ਮੈਨੂੰ because ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ he like Sabina auntie was also, she used to go to Baba Lal Dayal ji also, and he said ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ महापुरुषों की जड़ी दे महापुरुषों की जो संगत है, they move together in a very divine way. And Baba Lal Dayal ji, he had never ever in my life, I remember that he had मैनू कदे फोन नहीं आया. बट राती 9:15 मैनू महाराज का फोन आता है तो कहते की हो रहा है. मैं कहा महाराज जी अखिल की मंगनी हो रही है, इनू प्लीज खूब सारी ब्लैसिंग्स दो. सोचो की कहते मैनू कहते मंगनी तो ठीक है, ब्याह ध्यान नाल करी. मैंने सोचा कि मैनू आई नीड टू ensure that I take the dates from a pandit and all that. This was the thought I had in my mind. The मंगनी खत्म हो गई. That the whole thing lasted for not even 2.5 months or 3 months, I think, is all the engagement that lasted for, and it just broke off. That is what Maharaj Ji had said, that Mangni Tyag Nal Kare. And then Sangaji, why I'm sharing all this is because health, wealth, happiness, health, wealth, relationship, happiness, all lie in his Langar Prasad, in his Sharan, in his Charan, in his Meher, in his Bakshish. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji. So then he showed a huge shivling. बहुत वड्डा जो एक शिवलिंग दिखाया इन्होंने. ते after that engagement broke, and he told me, he said, Ritu aunty, लड़की पंजाब की है. This is exact what he told me in my dream. He said, Ritu aunty, लड़की पंजाब की है. तो मैंने तो समझ नहीं आया, because like since I had lost so many people and I was just like up I was like I told you, I said मैं तो जब I didn't even have a PAN card when my husband died. बाकी तो छोड़ो. And I was groping कि मैं I need to settle my son. And then and he said लड़की पंजाब की, and I'm thinking ये पंजाब दी लड़की मैं किधरों लेके आवां. संगत जी, पंजाब दी लड़की भी यही लेके आए मेरे घर च. And so the relationship was made. And today, Anantam Shukrana Guruji Maharaj, that he has given me a daughter who's so caring and so loving. And he told me, he also, when he showed me this girl who had just stepped into our life out of the blues, she comes from such a simple farmer's agricultural background. We are from two such different backgrounds. And फिर भी इन्होंने एक रिश्ता बनाया, a relationship बनाया. And in health, wealth, relationship lie all the happiness. The happiness
ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ that health, wealth, happiness, relationships and all that we desire, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। I remember when he these things are so clear because I was barely about 9 years of age ਜਦ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। My father was posted in Srinagar, so we went trekking, and that time uh, this global warming etc was not there, so the trek was full of glaciers, very cold, very very cold, and it took us 3 days to trek up to Amarnath. And I was just about 12, 13 years of age. Jad mein Monday we used to run up to Shankaracharya first and then go to presentation convent school. And one started keeping he made us started, he made me start keeping Monday fasts when I was very young. He called me to him in 2004-5 and for his physical, कहते ना जन्मों का साथ है, जन्मों का साथ है, जन्मों का साथ है। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना कि आपकी नजर हम पर पड़ी। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू शिव जी, थैंक यू गुरु जी। He called me to him and my friend, she said, I will take you to my guru. And when she took me to her guru, and I thought, she said, I'll pick you up around 6:45. तो मैं सोचा कि वो सवेरे 7 बजे आएगी। तो जब निकल रही सी कहती नहीं, not in the morning, I'll pick you up in the evening. So I was just thinking because we were used to, we used to go to Baba Lal Dalji and all from, always it was a morning darshan, sਵੇਰ the time ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ I was, and Shami, when I was, she came to pick me up. She left my house the day before at about, I think it was a Saturday evening, and she left at about 11:30 at night. So I told her when she was leaving, I said, okay, see you in the morning at 7, because she had said that she will take me to her guru at 7. She said, not in the morning, मैं तो शामी आऊंगी. My husband, he was flying choppers, helicopters in Srinagar. His phone came in at about 6:30. He said, "Kya ho raha hai?" My husband could read Punjabi, write Punjabi, and his father was also from Jalandhar, and so he really knew Thet Punjabi. So he said, "Ki ho raha hai?" I said, "I'm going with Olga to her GuruJi." He said, "Eh, koi time hai Guruan te jaan da?" This are his exact words. And then very, very polite, in brisk army dialogue, I will not utter those words, with which he told me that I must come back home on time. ਤੇ that tension ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ time ਤੇ। And Guru Maharaj, when we reached there, Bhar, even on the highway where her new car had stopped, Olga's car where she had stood it, she had got a new Mercedes then. So she had come to pick me up in that. And inni khushbu aa rahi si bahar, inni khushbu aa rahi si. So I was thinking, like, when the army chief and all, they all come to our officers mess, or whenever we have a function, te appa wo canteen to spray laake room freshener karke bhi pura spray marida hai. So I thought in my mind, actually संगत जी असली च मैं तो दसनी हूं, मैं क्या इन्हों ने ते बाहर तक स्प्रे मार देता है, बिकॉज गुलाब की इतनी महक आ रही थी। रोड पे खड़े थे हम, गाड़ी रोड पे थी, गाड़ियां चल रही थी, पर गुलाब की इतनी महक थी। दिस वॉज आउटसाइड एम्पायर स्टेट,
एंड आई एम थिंकिंग कि इन्होंने तो बाहर तक स्प्रे मार दिया है. दिस इज द थॉट प्रोसेस आई हैड संगत जी. मैं उन्होंने तो कुछ किसी ने कुछ दसिया नहीं, पर मेरा सोच विचार सी. ते ਆਪਾਂ अंदर गए. गुरु महाराज डायनेमिक, सो यंग, सो हैंडसम, सो मतलब ये तो शिव जी है, ऑल encompassing. And oh, crisscross, he was sitting on the sideboard, wearing black drain pipes, wearing a bush shirt, half sleeve bush shirt. And Sangaji, it just came to my mind. You know, he was so young. Apate, and my friend, she's telling me, meet my Guruji. And karke na hath, meet my Guruji. So I looked, because apate गुरुआं ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੁੜਤੇ ਚ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਚ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ I was just thought in my mind, he's so young looking. So I just looked at her. I had never, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, because he is not guru. He is like शिव पुराण में लिखा है ना, शिव जी said that he will come in the form of a purush as a guru to bless, परोपकार ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜੀਦਾ ਹੈ. And so he has, Shivji has come in the form of a human, in the form of our guru, to bless us. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ Guru Maharaj then suddenly looked up, and Guru Maharaj ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ. I was so uncomfortable, Sangat ji, because he's third eye. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ he knows every naughty secret of mine. ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, and I was very very uncomfortable. And Sangat ji, then he waved his hand, which I later on understood that means कि मैंने entry मिल गई. And he told me to go inside. When I went inside, I saw a very, august gathering there. I saw Menka Gandhi, I saw Murli Manohar Joshi, I saw a lot of, very limited people were there, but very august gathering. And Sangatji, there's a very divine Singhasan kept there, oblique chair. I didn't think of it as a Singhasan. And we went and we sat on the side. And Sangatji, then Om Namah Shivaya started playing. And when Om Namah Shivaya said, then Om Namah Shivaya, then there's always an instant connect, because मैं तो बचपन तो ही I used to do शिव जी के व्रत. Barely 12-13 जब मैं start कीते सी. And क्यों कीते है तो मैंने पता ही नहीं. But like Guruji says ना, साड़ा तो जन्मों दा रिश्ता है. Then when Om Namah Shivaya started playing, Guru Maharaj came wearing very divine robes. संगत जी, मैं तो जब I was 5 or 6 years of age, तद मैं वेख्या सी गोगिया पाशा ਨੂੰ, the world renowned Guinness Book of World Record, which गोगिया पाशा ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ as a magician. And जब मैं गुरु महाराज ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, satsang, I have to speak satya, and he was wearing those robes. मेरे मन में से ख्याल आया कि he is looking like गोगिया पाशा, ये तो दुनिया को ही घुमा देंगे. That is the thought process which came. And Guru Maharaj तो है ही शिव, है ही देव के देव महादेव, आए दुनिया घुमाने और हम सबकी जिंदगी बदलने के लिए आए थे. ते तद उन्होंने जब, this is the thought that came to my mind. ते जब when he showed me ना that मेरे when I couldn't walk and I said गुरुजी मैं तो सिजदा भी नहीं कर सकती. ते गोगिया पाशा जब magic shows कर रहा सी ते, and जो he would make the make bodies stand like this in the air. The Guru Maharaj also showed my body in the air, and the showing the infection, and he, of course, then he healed me completely and totally, and has bestowed me with health, good health. Jai Guruji, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sada Sahai. Anantam Shukrana Guruji Maharaj. And then when he came forward and he sat on the Singhasan, and then Om Namah Shivaya stopped,
And my friend, she took me to him, and Guru Maharaj asked me, he said, "Na kiye." I said, "Ritu." He said, "Ritu, kaun cheti bol." And मैं तो for me every day संगत जी तद तो लेके आज तक कल शाम दा आज सवेर दा for me every day is only and only Guruji Maharaj's satsang and his kripa, his daya, his daan, his meher, his bakshish, his shukrana to him in abundance जिन्ना भी करिए उन्ना घट है. The Guru Maharaj, then he called me to him and he said, "Na kiye cheti bol." And I told him, I said, Ritu Seth, daughter of Colonel Roshanlal, wife of Colonel Ashok, said, I rattled off. And then he said so beautifully, he said, "Munde da vyah kar te ash kar." Shukrana Guruji Maharaj ki munde da vyah bhi tusi karaya. And he also said, there is so much to share about everything. And then he said, मुंडे दा व्याह करते ऐश कर संगत जी. And that's why I said health, wealth, relationships, happiness, and all that we desire are only and my Guru Maharaj's blessings, are only my Guru Maharaj's blessings to me. And Shukrana, Anantam Shukrana Guruji Maharaj. And he said that time, he said, मुंडे दा व्याह करते ऐश कर. मुंडे दा व्याह भी इन्होंने आपे ही कराया. मैं तो किसी और जगह चल रही थी तदे देसे ना मंगो कुछ ना मनो सब कुछ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ. ਐਂਡ total surrender, that is what he means. Guruji Maharaj ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ. He never told us do this, do that, nothing. He just ensured that we toe the line with him, like we say in the army, toe the line. And शुक्र है गुरुजी. I thank you so much Guruji Maharaj कि आज करवा चौथ के दिन, when you are my everything, you have bestowed me with everything. I thank you कि आज तुसी मैनू ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ. Thank you Guruji Maharaj. Thank you for all your blessings. Thank you Sangat ji. Please forgive the mistakes. हे रब्बा बख्श देना सानू, मैनू बख्श देना जेड़ी भी गलतियां कीती, बख्शना. Anantam Shukrana, forgive us, O Lord. Forgive me my sins, O Lord. Thank you, Guruji. Thank you, thank you, thank you. Jai Guruji, Jai Guruji. Happy Karwa Chauth to everybody.